Endwadde ezitasiigibwa oba non-communicable diseases zitwalibwa ng'endwadde ezitta mu kimpowooze nga zino zitwaliramu endwadde gamba ng'omutima, kookolo, sukaali nga kw'ogasse n'ebirala. Kitutte ebbanga ng'abakugu bakola ku byendya balabula abantu okwewala okumala galya buli mmere ebayita okumpi. Okugeza bano bazze balabula abantu okwewalira ddala okumala galya emmere ewemberedde amasavu nga bagamba ne kyongera okubateeka ku ndobolebo ey'okukwatibwa endwadde nga zino. Bwe kino kiteeka abantu mu kabiga okutawanyizibwa omugejjo naddala eri abataagala kukolera ddala dduyiro. Every time you go to serve food, let's say you're in a meeting, and then you realize that every food that has been served is actually fried. So you need to measure how much of the fat you need to eat. For instance, if I go to a table to serve, and there is food that has been fried from table one to the last, I don't need to take everything fried. Bwe kyokunywa sukaali naddala asangibwa mu soda akugasse n'ali mu mmere ennongooseemu nekyo kitwalibwa ng'ekyobulabe ennyo abagyetanira akadde konna bayinza okukifuuwa nga bakizza munda. There is a risk that actually you're taking in too much sugar, which are also empty calories that your body is not sufficiently using, and so the body ends up getting this too much sugar and condenses it and stores it for you in form of fat. And of course now when you have too much fat, people start putting on a lot of weight, people put on a lot of so people become obese or overweight. Kati nga batuuse wano bawabudde abakoye okutambulira ku bunkenge okwetanira emmere ennansi gamba ng'akalo nga kugasse n'amatooke kubanga nno ekkubo lyokka erigenda okubayamba okwepalamu endwadde nga zino. We usually don't advertise our staple foods. That's why some of the processed foods are consumed more than our staple foods. When I go back to our staple foods, it goes back to where do you grow them. Some of the soils that we grow our staple foods are not rich in nutrients. So you get staple foods that are actually looking like staple foods, but they are missing the other nutritional value. These foods, when whole, are actually having nutrients that you cannot get from processed foods. Because every time you're processing this food, you're actually removing most of those nutrients. So talk about maybe vitamins, vitamin B complex or other micronutrients. Every time you're highly processing this particular food, you're actually throwing them away. And so we end up missing the nutrients in the food and we end up eating food with actually less or no nutrients. Michael Jemba ngono yakulira abasawo abakugu bakola ku byendya. Alabudde nti newankubadde emmere eno ennansi ya mugaso nnyo naye singa enfumba yayo teba nnungi yayinza obutagasa bagirya. When you go to a professional to get nutrition advice, ask them how should I cook it, because we have nutrient preserving methods of cooking that also the public has to be well aware about. Take an instance, if someone is preparing chips, you have to get the chips and you dip them in oil. Moreover, this oil has been probably used over and over again. That is one of the challenges we have. Okusinza ku kibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku nsonga z'ebyobulamu ki World Health Organization mu mwaka 2021 abantu abasukka mu bukadde 18 be bafa endwadde ezitasiigibwa mu nsi yonna nga bano abasingako bo baali wansi w'emyaka 7.